myself, Natraj from Venkateshwara Engineering College. I am from the mechanical department. He is a colleague Bharathan, triple department. இவர் வந்து ஈசி டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிஷோர், பயோமெடிக்கில் வந்து காவியா. நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து FDP ப்ரோக்ராம் இருக்க ஐடியா லேப் வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து நிறைய விஷயத்தை நாங்கள் வந்து கற்றுக்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்துருந்தோம். எங்கள் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐடியா ஒர்க் ஷாப் லேபுக்காக எங்கள் சைடு அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம் கவர்மெண்ட்டுக்கு, ஏஐசிடிக்கு. அது எங்களுக்கு சேங்ஷன் ஆயிருக்கு. இருந்தாலும் இவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, இவங்க என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க, ப்ளஸ் அப்புறம் இவங்க ட்ரைனிங்லாம் எப்படி கொடுக்குறாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி கொடுக்குறாங்க, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி கொடுக்குறாங்க, ப்ளஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்லாம் வந்து எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, டெக் குரூப்லாம் என்ன மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, கோஆர்டினேட்டர்ஸ்லாம் வந்து என்ன மாதிரிலாம் ரோல்லாம் பண்ணுறாங்க, ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் போர்ட்டலில் என்ன மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து இவங்க வந்து அப்லோட் பண்ணுறாங்க, மெஷின்ஸ்லாம் வந்து எப்படி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மோஸ்ட் நாங்கள் வந்துருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க வந்து பிரிண்டர்ஸ் பாருங்க, 3D பிரிண்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 4 கேட்டகரி ஆஃப் 3D பிரிண்டர்ஸ் எல்லாமே வச்சிருந்தாங்க. சிங்கிள் எக்ஸ்ட்ரூடட், டபுள் எக்ஸ்ட்ரூடட், சாரி டபுள் ஆர் மல்டி எக்ஸ்ட்ரூடட்னு சொல்லலாம். அது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரூடட் ரிலேட்டடாக 3D பிரிண்டர்ஸ் வந்து நிறையா வச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போயிட்டு இவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்கேனரும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. இதெல்லாமே வந்து ஏஐசிடி போர்ட்டில் வந்து பாருங்க மேனிடரி எக்யூப்மெண்ட்டாக எல்லாமே இருக்குது. ஏஐசிடி ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்லாம் மேனிடரிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இவங்க வந்து ஏஐசிடி போர்ட்டில் மேனிடரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு 31 எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாமே வந்து கம்பல்சரி என்ன எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது, இதெல்லாம் கம்பல்சரி நம்ம வாங்கணுன்றதுலாம் பண்ணிருக்காங்க. இவங்ககிட்ட வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரிண்டர்லாம் இருக்கு இல்லையா, லைக் லேசர் பிரிண்டர்லாம் இருக்கு இல்லையா, லேசர் கட்டிங் மிஷின், லேசர் கட்டிங் மிஷின் பார்க்க இது வரைக்கும் நான் வீடியோ தான் பார்த்துருக்கேன். இவங்க லைவாகவே வச்சிருந்தாங்க. அதில் எப்படி நம்ம வந்து இன்புட் கொடுத்து நம்ம எப்படி அதை வந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்ற எல்லாமே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தாங்க. அது இல்லாமல் நம்ம மெக்கானிக்கல் அந்த 3D பிரிண்டர் சொன்னாங்க சார், ஜெயக்குமார் மெக்கானிக்கல் வந்து ஜெயக்குமார் சார் இருந்தார் இல்லைங்களா, அவர் வந்து இந்த 3D பிரிண்டரோட மாடலிங் பற்றி கொஞ்சம் கிளியராக நல்லா சொல்லியிருந்தாங்க. 3D பிரிண்டர்னா என்ன, மாடல் நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது, டிசைன் எப்படி நம்ம பண்ணுறது, ப்ளஸ் அது வந்து நம்ம அந்த டிசைன் பண்ண வந்து நம்ம எப்படி வந்து மிஷினுக்கு எப்படி நம்ம கொண்டு போகிறது, எப்படி சொல்லணும்னா ஃபைல் ஆப் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது. HTML ஃபைலை வந்து நம்ம வந்து ஸ்லைசிங் சாஃப்ட்வேர் கொடுத்து ஸ்லைசிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஜி கோடாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் மிஷினில் கொடுத்து அது நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற வரைக்கும் அவர் ஜெயக்குமார் சார் நல்லாவே நமக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் பிசிபி வந்து மேடம் என்ன திவ்யா மேம் பாருங்க, அவங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிசிபியில் என்னன்னே தெரியாது எனக்கு. அவங்க கொஞ்சம் கிளியராகவே எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த காப்பர் கிளாட் போர்டலாகவே எனக்கு நிறைய தெரியாது. அதுவுமே பாருங்க காப்பர் கிளாட்ன்றது நான் சும்மா யூடியூப்ல பார்த்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பெருசாக ஸ்கூல் பசங்களாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் எப்படா பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் ஒரு டைம். இங்கே வந்து அந்த பிசி காப்பர் கிளாட் போர்டு ப்ளஸ் அவங்க அந்த கோடிங்லாம் கொடுத்து ரொம்ப ஈஸியாக அந்த சாஃப்ட்வேர் சொல்லியிருந்தாங்களே, என்ன சாஃப்ட்வேர் பிசிபியில் ஈகல் இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் சொல்லுது, ஈகல் சாஃப்ட்வேர் ஃபியூஷன் 360 வந்து நமக்கு 3D பிரிண்டரில் இருக்குது. ஓகேவா, ஈகல் சாஃப்ட்வேர் இன்னும் வேறு ஏதோ சாஃப்ட்வேர் சொல்லுவாங்க. நம்ம கொடுத்த அந்த ரெசிஸ்டர் இந்த டிசைன்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த டிசைனுக்கு அப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஓகே லைக் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு பேசிக் தான் நாங்கள் வந்து லேர்ன் தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். ஓகே, எங்களுக்கு வந்து இது சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது இங்கே வந்தது. இப்போ நாங்கள் இதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு இன்னமும் ட்ரைனிங் தேவைப்படுது. நாங்கள் இதோட நிறுத்த போகிறது இல்லை. எங்களுக்கு எங்கள் சைடு எங்கள் காலேஜ் லேப்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இன்னும் நம்ம ஜெயக்குமார் சார் இருக்கட்டும், திவ்யா மேம், அப்புறம் கணேஷ் சார், இவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஐடியா தான் நாங்கள் இருக்கோம். So first of all, thank Sri Manapal Vinayagar Engineering College to provide this valuable FDP on this 5 days occasion. So we thank our management also, Veltech University, for giving us opportunity to attend this event. And we personally thank Dr. Jayakumar sir and Dr. Ganesh sir, Dr. Martin sir, and Dr. Divya ma'am for providing the insightful information about all the how to conduct the idea labs and what are the basic things is required for conducting this lab, and detailed information about Fusion 360 and slicing softwares, and how to model from basics to how to provide the prototype model using 3D printers, and how to process the background on 3D printing and 3D scanning. As well as we thank Jayakumar sir for giving the detailed information about Inkscape, how to model the Inkscape using Inkscape, and how to convert this model and make a prototype and make using the CNC laser cutting. And we thank Dr. Divya ma'am, which she has provided the guidance of PCB milling, how to file, how to design it, how to get the material, all this. Then last and not final, Dr. Martin sir, he has guided us how to manage our database portal, idea portal. Each and every information is very helpful for us to move on our future. Thank you. And we personally thank the NTU University for giving a hands-on experience for ourselves to use all the machines and give the freedom to so that give us the confidence on how to operate the machines. So thanks to everyone, thanks to the management as well. So we wish to show you a miniature model which our team were able to create, slice and then print it using the FDP machine, using the facilities provided by this institution. So now by using laser cutting machine also we developed a keychain for each and every one, and it is very much interesting to learn basics. And again we are a master today how to operate this laser cutting machine, and how to operate the 3D printing machine, and about PCB milling machine, because before we heard we can able to make a PCB by ourselves, but today we got experience, and now we can able to make any circuits related to PCB milling machine. So it is a very much wonderful and great opportunity for us to learn from the Sri Manapal Engineering College. Thank you. Myself, Dr. Sajamanikam from Veltech Engineering College. First of all, I have to thank my management for sponsoring this 3 days wonderful FDP in India's #1 idea lab in this prestigious institution, Sri Manapal Vinayagar Engineering College.
So I had learned PCB milling from the scrap to the end product. It was a very nice experience, and not only the PCB milling, all periods I have learned a lot of things in this Idea Lab, particularly in 3D printing. Again. Enough amount of knowledge to fabricate any parts. I can able to design as well as I can able to slice those designed parts. Then I can able to fabricate in such a manner. They have teach me not only they train me. Here I have learned how Technos has to act for Idea Lab. The dedicated Technos have seen in this institution. Such a faculty I haven't seen in any kinds of FTP. Thank you very much. So I would like to add one more thing in this FTP. The Technos is very supportive and they are very helpful, and they help us to learn the more things, and they show the demo very nicely. The infrastructure that was created by SVMC is very good. I really thank the management of SVMC for learning this type of opportunity, giving this type of lab to learn the students and faculties and other peoples. I once again thank for giving the opportunity to attend this FTP. In future, I am expecting an advanced level of FTP in this SVMC college. Thank you. I thank for this wonderful opportunity to study about this Idea Lab. Totally, we have spent 5 days overall here in this college covering this Idea Lab. We are so comfortable after completing this total session. After completing this FTP. We thank all the dignitaries. They conducted so many sections and explained about that 3D modeling. That means Fusion 360. I think that's very helpful for me personally too, because the basic things for this Idea Lab. That is the basic things in Fusion 360. That means how we have to create the design, how to imagine, then how we can convert this imagination to original product. I mean, our visualization. That means our imagination we convert it to visualization. That means by using the Fusion 360 software, our imagination can convert it to one visual product. And after the slicing software, we have to we take the next level, and finally we take the data to the printing machine and we can create the product. That is the thing that's very helpful for us. Okay, thank you. S.T. Krishnan from Mailam Engineering College and Suri Jyoti, my colleague, both are from EC department. MBA program தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐடியா லேபுக்கு வரோம். வந்ததில் வந்து நிறைய புது விஷயங்களால் கற்றுக்க முடியுது. எஸ்பெஷலி இந்த பிசிபி மில்லிங் மிஷினில் போயிட்டு ஒரு பிசிபி டிசைன் எப்படி இருக்குது, எப்படி அது அவுட்புட் எப்படி நமக்கு வருதுன்றத ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஈசி டிபார்ட்மெண்ட்ன்றதால அது ரொம்ப தெளிவாக எங்களால் கற்றுக்க முடியுது. அது இல்லாமல் இன்னும் லேசர் கட்டிங் பார்த்தோம், உட் கிரேவிங் பார்த்தோம், ப்ளஸ் 3D பிரிண்டர் ஒரு பேசிக் நாலேஜ் எங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு SMEC ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். செகண்ட் வந்து எங்களுக்கு கோச் பண்ண எல்லா ஸ்டாஃப்ஸுமே நாங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கோம். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது இல்லாமல் அதை எங்களுக்கு நல்லா கைட் பண்ணி கரெக்டாக இவ்வளோ நாலேஜ் எங்களுக்கு அவங்க இவ்வளோ ஷார்ட் டைம் பீரியடில் கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு. அவங்களுக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். Myself Suri Jyoti from Mailam Engineering College. I'm a new joinee in my college. I don't know anything about FTP. This is my first FTP. Really, it was very useful for us to gain a lot of information. I really thank Mr. Jaykumar sir, Ganesh sir, and Divya ma'am for this wonderful opportunity. And we learned a lot of things about 3D scanning and printing and laser cutting and PCB designing. These are all the new information and new technologies we learned. Thanks for this wonderful opportunity, ma'am.